зараз я у столиці, у Києві. Дуже радий. And I hope my father, wherever he is happy as well. Я сподіваюся, що мій батько, де він і був, також щасливий. So, what? Oh yeah. Parshram wants me to tell you that my father was a refugee at the end of World War II. Парашурама хоче сказати, щоб я розповіла, що мій батько був біженцем в кінці Другої світової війни. He was in Germany. You know how they took some Ukrainians to Germany to work. Він був у Німеччині. Ви пам'ятаєте, що вони забирали українців у Німеччину, щоб вони там працювали. But he couldn't go back to his village because it was now in the hands of the Soviets. Але він не міг повернутися у своє село, тому що воно вже було в руках радянської влади. And it would have been dangerous for him to return from Germany to Soviet-occupied Ukraine. Це було б небезпечно для нього повернутися з Німеччини у окуповану Радянським Союзом Україну. So the English had so many Ukrainian refugees go there to help rebuild their ruined country, their bombed country. Тобто Англія, вона запросила українців, щоб вони допомогли відбудувати зруйновану Україну, Англію після Другої світової війни. So my mother's English, I'm afraid. Тобто я думаю, що я не англійка. But I've got a lot of Ukrainian in me. У мене багато українських коренів. Yeah? Yeah. So I've been reading a lot about Šrila Prabhupada. Я читала багато про Шрілу Прабхупаду. And before I tell my stories, I thought I'd share with you my understanding of who Šrila Prabhupada is. Перед тим, як я розповім свою історію, я поділюсь своїм розумінням, хто такий Шріла Прабхупада. And how important he is. Наскільки він важливий. So, do you want to read that bit from the Bhagavatam? This is what I found. I found this part of it. We're just going to read part of the purport from the Bhagavatam. І так ми прочитаємо частину коментаря Шріли Прабхупади з Бхагаватам, 4 пісня, 22 глава, 42 вірш. So we're reading from after the Sanskrit, right? Yeah, after the Sanskrit. Всякий раз, коли релігія приходить в упадок, у світі панує безбожжя. Я сам приходжу в цей матеріальний світ, о потомок Бхарати. Отже, Господь, який спонукає нас, приходить в матеріальний світ у різних втіленнях. Зі співчуття до занепалих душ Він прийшов на землю в образі Господа Шрі Кришни. Господь Будда прийшов сюди з жалю до нещасних тварин, яких убивали демони. А Господь Нарсимхадева з'явився зі співчуття до Прохлади Магараджі. Інакше кажучи, Господь завжди шкодує занепалі душі, що опинилися в матеріальному світі, і тому приходить до них сам, або посилає своїх відданих і слуг, щоб вони здійснили його бажання. Повернути всі занепалі душі додому до Бога. Піклуючись про благо всього людства, Господь Шрі Кришна розповів Арджуні Бхагавад-гіту. Тому всі розумні люди повинні серйозно поставитись до руху свідомості Кришни і намагатися дотримуватися настанов Бхагавад-гіти, отриманих від чистих відданих, які проповідують послання Господа, не вносячи до нього жодних змін. So after I read this, I was thinking, Krishna actually sent Srila Prabhupada here. Коли я це прочитала, я зрозуміла, що Кришна справді надіслав Шрілу Прабхупаду сюди. On this mission to help save us and help us on our path back to Godhead. Цю місію, щоб він спас нас і поставив нас на шлях назад додому до Кришни. And another interesting quote I found, and I'm sure you all know this one, where Lord Chaitanya says, in every town and village of the world, І ще одне посилання цікаве я знайшла, де Господь Чайтаня каже, що в кожній селі та місті по світу my name will be heard. Ви будете чути моє ім'я. So Lord
Lord Chaitanya's predicted this, so how's he going to do it? And how, just like Krishna's promised to send people, Lord Chaitanya is now saying this word, the Harinam will be heard in every village. So how this is done, I think can you manage all that? Sorry, I'm forgetting to stop. Тобто Господь Чайтанья предсказав це, що як буде розгортатися ця місія, як ця місія буде захопити всі міста та села і так далі. So the how this is done is one Senapati Bhakta, or leader of the army. Як один Сенапаті Бхакта або лідер армії. So Шрила Prabhupada is one of these leaders of the army that have been sent by Lord Krishna and Lord Chaitanya. То Сенапаті Бхакта це є Шріла Прабхупада, це один з лідерів Господа Чайтаньї, який був надісланий сюди у цей світ, щоб спасти нас. And we're all the soldiers. А ми всі солдати. Yeah, ready for fighting Maya? Because Prabhupada, I've heard Prabhupada say many times that we're on the battlefield with Maya. І ми всі солдати, які тут воюємо з Маєю. І Прабхупада казав, що ми всі солдати, які на цій війні з Маєю. Also in the Chaitanya Bhagavat, Advaita Acharya, Читання Бхагаваті, Адвайтачар'я каже, he also said the whole world will be filled with the sound of Sankirtan and pure devotional service. The whole world, he said. Він казав, що весь світ буде охоплений рухом Санкіртани. And when Lord Nityananda І коли Господь Нітянанда saw the chanting and dancing of Lord Chaitanya, і танець та повторення святих імен Господа Чайтаньї, he predicted that later there would be such dancing and chanting in every village. він предсказав, що такі танці і оспівання святих імен буде відбуватися в кожному селі і в кожному місті. And Bhaktivinoda Thakur, І Бхактивinoda Thakur, he predicted він сказав, that the white-skinned, the fair-skinned foreigners що іноземці з білою шкірою would travel to Sridham Mayapur вони приїдуть у Шрідам-Майяпур, to join the Bengali Vaishnavas щоб приєднатися до бенгальських вайшнавів, to chant Jai Sachinandana. щоб повторювати Джая Сачінандана. And this came true in 1974. І це відбулося у 1974 році At the Vrindavan Mayapur festival. на фестивалі у Вріндавані і Майпурі. So Srila Prabhupada fulfilled that prediction of Bhaktivinoda Thakur. І Шріла Прабхупада здійснив це передбачення Бхактивinoda Thakura. And even I got to chant down Jai Sachinandan once. І навіть мені треба було колись так повторювати Джая Сачінандана. Because there's one road. I don't know how many have been to Mayapur. Хто з вас був у Майпурі? Mayapur? Few, only a few. Деякі з So вас. there's one road. Там є одна дорога. It's outside of the ISKCON temple. Вона проходить через Ісконовський храм. The yoga pit, the Lord Chaitanya's birthplace, Повз Йога-Пітха, тобто місце, де народився Господь Чайтанья. and Bhaktisiddhanta Saraswati's І temple. і храму, який збудував Свята Сарасваті. So on that road, Так, на цій дорозі, I don't know what happens now, but that's where we used to go chanting Jai Sachinandan down there at the Mayapur festival. я не знаю, що відбувається там зараз, але ми колись тоді ходили по ній і співали Джай Сачінандана на цій дорозі. And I just remembered one story from that time when I went in 1975. Just remembered something little. Пам'ятаю одну історію, коли я там була в 1975 році, і пам'ятаю цю невеличку історію. One devotee said, Lord Bhaktisiddhanta's road, Bhaktisiddhanta's road is saving us. Один відданий сказав, що ця дорога називається дорога Бхактисіддханти Сарасваті. Він сказав, що
шлях Бхактисіданти Сарасваті спасає нас. Because there was a flood coming and the road was saving from the flood. Тому що наближалась повінь, і ця дорога спасала нас від цієї повені. But Prabhupada said, Bhaktisiddhanta's road is always changing us. Шріла Прабхупада сказав, що дорога чи шлях Бхактисіданти Сарасваті постійно спасає нас. Meaning the road, the path to follow Bhaktisiddhanta back to Godhead via Prabhupada. І він мав на увазі, що ця дорога, яку проложив Сарасваті, це шлях через Шрілу Прабхупаду до Господа. So I thought I'd tell some of my experiences with Srila Prabhupada. Я хотів розповісти про деякий мій досвід з Шрілою Прабхупадою. How long do we have? Скільки часу у нас є, хто знає? До 3. Till 3 o'clock, 50 minutes. Oh, Плюс-мінус. that's a long time. Plus, Okay, minus. that's good. Достатньо часу маємо, це добре. Добре. I know some Ukrainian. Знаю трошки українську. So in 1973, Так, в 73-му році I met Srila Prabhupada я зустрілася з Шрілою Прабхупадою in London в Лондоні, at Rath Yatra. Радхаятрі. That year, it was a very big Rath Yatra because Prabhupada was coming, so all the European devotees came. В тому році була велика, величезна Радхаятра, тому що тоді повинен був приїхати Шріла Прабхупада, і тоді всі віддані з всієї Європи приїхали. French, German, Swedish, Dutch, wherever, they all came. З Франції, з Німеччини, з Швеції, Голландії, всі вони приїхали. And by luck, І так пощастило. one devotee, you might know him, Mahavishnu Maharaj, Один відданий, мабуть, ви його знаєте, це був Махавішну Махарадж. he'd inherited a large amount of money. Він отримав спадщину велику суму грошей. So the temple authorities put him in charge of organizing the festival because he was the one with the money. І керівництво храму назначило його тим, хто відповідає за Радхаятру, тому що він розпоряджався цими грошима. Clever. Це дуже розумний хід. So it was very big opulent festival. Це був величезний, дуже такий розкішний фестиваль. And it even had its own magazine, like Back to Godhead, but just Rath Yatra 1973 written on it. Same size. You know, like a pamphlet, you know? І там був такий журнал, який вони видали, присвячений спеціально цій події, як Back to Godhead журнал. So I was selling these magazines, Я продавала ці журнали, and suddenly, і зненацька, you know, we have these little hairs on the body. знаєте, у нас на руках ростуть волосся таке, They all stood on end. воно стало дибки. It was like an electric shock. Це був електричний шок для мене. And I looked like this, Я поглянула туди, and like standing nearer than you, nearer than you. і навіть ближче, ніж ви стоїте там, стояв, Srila Prabhupada was dancing. там Шріла Прабхупада танцював. But just see, Тільки подивіться. even a fallen soul like me, I felt the energy of Srila Prabhupada. Навіть така душа, запала душа, як я, вона відчула енергію Шріли Прабхупади. Before I saw him, this incredible energy of Srila Prabhupada. Навіть перед тим, як я його побачила, я відчула цю незвичайну енергію, яка йде від Шріли Прабхупади. Jai Srila Prabhupada. The first time Srila Prabhupada spoke to me was in 1975 in Bombay. Перший раз, коли Шріла Прабхупада заговорив зі мною, це було в 1975 році у Мумбаї. Bombay was very different then to how it is today. Бомбей тоді дуже відрізнявся від того міста, яке є сьогодні. There were apartment blocks, 3 stories. Там були такі будівлі на 3 поверхи, багатоповерхові, On Hare Krishna land. на нашій землі Харі Кришна Ленд.
And Srila Prabhupada lived in one of the apartments on the top floor. І Прабхупада жив в одній квартирі на третьому поверсі одному з таких блоків. So every morning, myself and some of my god sisters, Кожного ранку я та деякі з моїх духовних сестер we would clean Srila Prabhupada's room while he was giving class. ми прибирали кімнати Шріли Прабхупади в той час, коли він давав лекцію. And we would leave very quickly before he returned. І ми покидали це місце дуже швидко, перед тим, як він повертався. So one morning, I got my timing wrong. Але одного ранку я якось помилилася з часом. I was walking down the stairs, Я сходила з лісниці, сходами, and I saw Srila Prabhupada was walking up the stairs. а я побачила, що Шріла Прабхупада піднімався вверх по сходах. Luckily, one door to a kitchen was open in one of the random apartments. Але, на моє щастя, одна з дверей у кухню була відкрита у одній з квартир. So I jumped into the ladies' apartment Я заскочила цю квартиру, and paid my obeisances. там, де була якась жінка жила, і поклонилася. I expected Srila Prabhupada to carry walking on up the stairs. Я очікувала, що Шріла Прабхупада буде продовжувати підніматися по сходах, But when I looked up, але коли я поглянула вверх, Srila Prabhupada was looking down at me. Шріла Прабхупада дивився на мене внизу. And he said to me, І він сказав мені: "So, you are chanting Hare Krishna?" так, ти повторюєш Харі Кришна? I said, "Yes, Srila Prabhupada." Сказала: так, Шріла Прабхупада. And Prabhupada said, "Jai!" Він сказав: чай. It's so simple, isn't it? Prabhupada just wants us to chant Hare Krishna. Так все просто. Прабхупада хоче, щоб ми просто повторювали Харі Кришна. Another time in the same apartment, Ще одного разу в тій же квартирі I was going down, Prabhupada was coming up, so there was no real time difference. я спускався вниз, а Прабхупада йшов наверх, тобто не було ніякої різниці в часі. So I thought I'd be helpful. Я подумала, що я можу якось допомогти. So I left the lights on. Я залишила світло включеним. I thought Prabhupada could walk into a nice light room. Я подумала, що Шріла Прабхупада може зайти у світлу кімнату. You know, save him the trouble of putting the light on. Щоб він не непокоївся і не треба було включати світло. But Prabhupada sent me a message. Але Прабхупада надіслав мені послання. Don't waste electricity. Не витрачайте надаремно електричну енергію. I tried to be helpful, but Srila Prabhupada was always very conscious of Krishna's funding, Krishna's money. Я хотіла допомогти, але Прабхупада постійно піклувався про те, щоб зберігати енергію Кришни. So don't waste electricity and don't waste money, please. Тобто не витрачайте даремно електричну енергію та гроші. Будь ласка. In Prabhupada's rooms in Vrindavan, I got, sorry, not Vrindavan, I'm still in Bombay. In those same rooms in Bombay, Srila Prabhupada gave me my Brahmin initiation. У кімнатах, там де жив Шріла Прабхупада у Бомбеї, Прабхупада дав мені браманічну ініціацію. And it's the tradition to take Guru Dakshin, some presents. Це така традиція, що ми повинні давати якусь гуру-дакшину, щось давати Гуру, пожертвування. Now I'm just a young girl, I don't really understand that much. Я була така молода дівчина, дуже багато не розуміла. So I bought a lot of presents. Ти купила багато подарунків. A lotus flower garland. Гірлянда з лотосних квітів. Лотосних квітів. Coconut, you know the coconut with the water in? Кокос з кокосовим молоком. It's called dog in Hindi. На хінді це так називається. Those of you who've been to India. A bowl with chandan, a silver bowl, little silver bowl with chandan in.
Невеличку таку срібну Чандана. підставку, така чашку з чанданом, з гопі-чанданом. Some sandalwood oil Також олію сандалову and money. та гроші. And they were all wrapped up in hot pink-coloured tissue paper. І вони всі були запаковані такого гарячого розового кольору, таку бумагу для обгортки. Because you could only buy that colour tissue paper in India. Тому що ви могли купити папір тільки такого кольору в Індії в той час. So they were all on Prabhupada's desk in front of him. Це було все на столі перед Шрілу Прабхупадою. And he looked at them, І поглянув на це. and his eyes went big. Його очі стали великими. And he said, so many things. Він сказав, так всього багато. And he started to open them. І він почав це розгортати. And in that moment, В цей момент to me, he seemed like a little boy. він казав, здавався мені маленьким хлопчиком. And I felt like a mother. Я відчувала себе як мама. Now, Srila Prabhupada's 70 plus and I'm 21, 22. Шрілу Прабхупаді було тоді більше 70 років, а я була десь, мені було 21-22. But I was feeling motherly towards Srila Prabhupada. А я почувала себе як матір відносно до Шріли Прабхупади. And then, when Prabhupada started to teach me how to chant Gayatri, А потім Шріла Прабхупада став вчити мене, як читати Гаятрі. like that, the mood changed. І зразу ж цей настрій змінився. I became a student, Я стала учнем, and Prabhupada was the guru again. а Прабхупада знову був гуру. But what I've concluded from this, Що з цього зрозуміла? I once heard Srila Prabhupada give a lecture, probably in Bombay, Якось Шріла Прабхупада давав лекцію, скоріш за все, в Бомбеї. and Srila Prabhupada said, Прабхупада сказав, the most important thing for brahmachari life сама важлива річ у житті брамачарі is to see all ladies, all women as your mother. це дивитись на всіх жінок, на всіх леді, як на своїх матерів. So I realized that Srila Prabhupada, he's not just talking the philosophy. Я зрозуміла, що Шріла Прабхупада не просто розповідав цю філософію. He's living the philosophy. Він жив звідно з цією філософією. He was able, even I, silly girl like me, was thinking motherly thoughts towards Prabhupada. Навіть я така дуже розумна дівчинка, навіть відчувала такі материнські відчуття до Шріли Прабхупади. Because he was perfectly living what he taught. Тому що він самим перевершеним чином жив таким чином, як він і про це думав чи мріяв. Yeah? Jai Srila Prabhupada. Okay, what else have we got in Bombay? Так що ще було в Бомбеї. Actually, I went traveling with Srila Prabhupada Якось я відправилась у подорож зі Шрілою Прабхупадою to Ahmedabad, which is in Gujarat. в Ахмедабад, який знаходиться в штаті Гуджарат. We actually took the little Radha Krishna deities with us, little ones. Насправді ми взяли невеликі божества Ради Кришни з нами. And we had a pandal program, you know pandal. Там була програма Пандалі. And it was April, so it was the end of April, it was really hot. Це був квітень, кінець квітня, і тоді було дуже-дуже жарко. But I saw how charming, you know this word charming? Charming. Anyone know charming? І це було дуже чаруюче. Srila Prabhupada could be when he was out preaching. Яким чаруючим був Шріла Прабхупада, коли він проповідував. Because he had a big room of Gujarati people, Там було like this size maybe. кімната мала такого ж розміру, як ця, яка була повно людей з Гуджарату. And he said to them, he said, there are two special births. Special birth, you know, where you know, Ukrainian, English, where you take birth. Є два види особливих видів народження.
Bengali, Це народився в Бенгалії and Gujarati. та в Гуджараті. He said, Krishna's father was a Gujarati. Він сказав, що батько Кришни був з Гуджарату. And all the people in the room really liked that, were smiling and laughing. І всі люди в кімнаті, їм дуже це сподобалося, вони посміхалися та сміялися. And in that way, he won over, you know that expression, won over, we use it in English, we won over the whole room. Everyone was so happy with him. Він переміг всю кімнату, всі були дуже щасливі. And then he turned it over, he stopped talking at some point, and he had one Gujarati devotee called Jashamati Nanda. So he then turned it over for Jashamati Nanda to talk to the room of people. Потім Шрілу Прабхупаду зупинився і він передав слово Шриматі Нандану Прабу, щоб він звернувся до цієї групи людей. And I always think that Srila Prabhupada, oh God, I've forgotten the word. What's that word I learned? Empowered. You know the word empowered? Srila Prabhupada empowered Jashamati Nandan to carry on and build that beautiful, huge temple in Gujarat. І Шріла Прабхупада надихнув Шриматі Нандану Прабу, що він побудував цей величезний храм в Гуджараті. And that was one of the wonderful things about Srila Prabhupada, is that he was able to empower his devotees to do amazing things. He didn't try to control them, you know, he let them go and do amazing things. Це було дуже з чудернацьких речей, які Прабхупада міг робити. Він надихав своїх відданих, він не контролював їх, а надихав їх робити чудернацькі речі. One of my friends, a Grihasti couple, they went off to Italy. They didn't speak Italian, but they managed to open a temple. Одні з моїх друзів, вони якось Прабхупада їх відправив у Італію. Вони не розмовляли італійською мовою, але вони змогли відкрити храм в Італії. Prabhupada enabled his disciples to be very bold, adventurous, active. Прабхупада надихав своїх відданих бути дуже хоробрими, які надихав на пригоди і так і дуже активними. And that's how the movement spread so fast. Таким чином цей рух дуже швидко розповсюджувався. So Jai Srila Prabhupada. We can all learn from that about letting people go and do things. Ми можемо Spread this movement. навчитися на цій основі, як надихати людей, проповідувати та розповсюджувати цей рух. So back to the pandal. Так, повертаємось до пандалу. It was boiling hot, 40-45 degrees. Було дуже спекотно, більше ніж 42 градуси. We'd been on our feet all day, chanting in the streets, selling books. Постійно знаходилися на ногах, ми розповсюджували книги, танцювали, повторили святі імена. And now Srila Prabhupada was preaching in the pandal itself, inside the tent. І Прабхупада тут проповідував у самому пандалі. And we were all tired. А ми всі були дуже втомлені. And someone came round the crowd with 7-Up. You have 7-Up here? І хтось прийшов у пандал з 7-Up на кімнаті, напій, знаєте. It's a little different in India. It's called limca. В Індії трошки відрізняється, його називають лімка. They're small little bottles, you know. Така невеличка пляшечка. And he put one in front of everyone. І він поставив таку пляшку перед кожним з відданих. It was like a lifeline, you know, a lifeline to a drowning man. Це було такий, як життєвий струмок, чи така стрічка, коли хтось втоне, потопає, йому кидають такий круг, рятувальний круг, коло. But can I drink it? Але я не знала, чи можу я це пити. Can I? Можу чи ні? Ні. Because Srila Prabhupada hasn't drunk his limca. Тому що Прабхупада не пив свою ліпку.
And even though we were dying, well, I was dying, Не дивлячись на те, що ми всі помирали, я навіть вмирала, and I keep looking at Prabhupada, he still hasn't drunk the limca. але дивилась на Шрілу Прабхупаду, а він до цих пір не пив ліньку. Anyway, that went on for quite a while, Але це якийсь час було. and then Prabhupada took the limca, Прабхупада взяв цю ліньку and he went, і став робити так, little, потрошки. and then I went, І я так зробила також. but I always think Srila Prabhupada didn't like limca. Але я постійно думала, що Шрілу Прабхупаді лінька не подобалась. And I think Я думала, he just drank it so we could all drink our limcas because we were dying. він випив тільки для того, щоб ми випили цю лінку, тому що ми помирали всі. So Jai Srila Prabhupada. Okay, where am I? I'm in Bombay, on the bad 1 minute. Так, де я знаходжусь, в Бомбеї. Done that. Okay, we are going to Vrindavan. Так, ми відправляємось зараз у Вріндаван. So I used to look after Srila Prabhupada's rooms in Vrindavan. Я наглядала за кімнатами Шрілу Прабхупаду у Вріндавані. Who's seen Prabhupada's house in Vrindavan? Ви бачили Прабхупад's house. будинок Шрілу Прабхупаду у Вріндавані? Yeah? Хто бачив? Dobra. So there was a big room, Там була велика a кімната. darshan room, where people would meet with Prabhupada. Кімната для дарщинів, де люди зустрічалися зі Шрілою Прабхупадою. And then it's different now. Now there's a bed there. There was no bed there. And that was just, like on the floor, like white sheets with little mattresses on the floor to sit down. Ця кімната була, відрізнялася від тієї кімнати, що є зараз, бо там стоїть велика кровать Шріли Прабхупади, ліжко, але там тоді були такі матраси з білими простирадлами. And then there was doors that closed, and they went to where Prabhupada ate his breakfast. Там дверцята були і відкривалися в кімнату, де Прабхупада приймав свій сніданок. Then through a corridor to his bedroom, bathroom, toilet. Там були кімнати, де ванна, туалет і так далі. And so after Mangalarti, before Tulsi Puja, I would creep and I'd go through the back door. There's a back door to Prabhupada's house. І після Мангалараті, перед Тулсі Пуджею, я пробирала сюди через задні двері. Там була така задні двері, які, можливо, давали доступ до кімнати Шріли Прабхупади. And Prabhupada would be with the translating І Прабхупада тоді, Bhagavatam. він тоді перекладав Бхагаватам. And I would try to close the doors without him seeing and hearing me. I didn't want to disturb Srila Prabhupada. Я намагалася так зачинити двері, щоб він не побачив мене, щоб я не непокоїла Шрілу Прабхупаду. Sometimes he'd look up, but often he didn't. Іноді він поглядав вверх, але не дуже часто. So I'd have the door closed and then I'd pay my obeisances. Я зачинила двері і потім поклонилася. Now the bathroom, it was a marble floor, and it was stained. It had like dirty marks on from the oil, the massage oil. І там, коли зачинила двері, там була у ванній кімнаті, була мармурова така підлога, вона була в плямах, коли Прабхупада приймав масляний масаж. So I was trying to get rid of all these stains. Я хотіла позбутися цих плям. So I'd go in there and I'd throw the soap powder all over the floor. It was a room like this wide to maybe you more, quite along like this shape. Там була така невеличка кімната, може, до тої відстані, і я повсюди розкидала це Cleaning powder. Для мила така, такі, як оксі в нас такі, для того, щоб чистити. And then in India, the ladies, they pull their sari up to their knees and they put it like that, so that the bottom of the legs are naked, from the knee down.
the saris around here and they scrub with a broom. І в Індії жінки вони підкачують свої сарі до колін, і тоді у них такі ноги, щоб вони могли спокійно потім скрести цю підлогу таку. That's how it's done in the Indian Yeah. villages. Як у індійських селах вони роблять так. So I was scrubbing and my sari was here and I'm scrubbing away. Я терла це все, очищала все так добре. And suddenly Але зненацька, the doors which were closed звичайно, двері були зачинені, open вони відкрились. and just enough for Prabhupada's face. Достатньо тільки те, щоб обличчя Шріли Прабхупади туди And вмістилось. he looks at me Він подивився на мене, and he says, "May I come in?" спитав, чи може зайти. Good manners. Це добрі манери. He could have been, but no, may I come? І він, звичайно, він міг сказати щось таке, але він сказав, чи може зайти. And I'm shocked. Я була в шоці. I didn't know what to do right away. I was like, just for one, the split second, you think, Я була в шоці, я не знала, що мені тоді потрібно було робити, і це не може на хвилинку було, це якийсь момент. I didn't know whether to pay my obeisances in the bubbles Я не знала, чи повинна поклонитися у цих бульбашках, or get out of there fast. або швидко вийти звідти. So I decided on get out of there fast so Prabhupada could come in. Я вирішила, що я краще швидко вийти звідти, щоб Прабхупаду міг зайти. So I said, yes, Srila Prabhupada, of course, Srila Prabhupada. Я сказала, звичайно, Шріла Прабхупаду, звичайно, да, так. So I ran out into the bedroom Я вибіжала у вітальню, в кімнату, and Prabhupada went into the bathroom. і Прабхупада зайшов у ванну кімнату. Now the bedroom has a black stone floor. The whole of Prabhupada's house has this black stone. І в спальні є був такий чорна підлога. So when I paid my obeisances in the bedroom, Я поклонилася у цій спальні. there was all these white bubbles on the black stone floor. І там також були білі бульбашки на цьому чорній підлозі. But when Prabhupada came out, Але коли Прабхупада вийшов, there was no mess. там His feet didn't make mess like my feet. Там не було ніякої, як кажуть, не перепраного. Його ноги не робили такої бруди, як я I робила. don't know why. Я не знаю чому. But didn't Prabhupada have wonderful manners? Але бачите, у Прабхупади були чудесні манери. Someone else would have gone, why are you in my bathroom? Look at this mess. Хтось інший міг зайти і сказати, що чого ти робиш в моїй ванній кімнаті, що такі безлад ти зробила. I've seen that. Я бачила, як так роблять. Srila Prabhupada, perfect manners. У Шріли Прабхупади були добрі манери. Yeah, dobre, very dobre. I forgot one Bombay story. I have to tell it you. Я зараз пам'ятала ще одну We're going back історію з to Бомбею. Bombay. Ми повертаємось до Бомбею. It was a special day in Bombay. I can't remember what day it was. It was like an appearance or a disappearance of Bhakti Vinod, Bhakti Siddhanta Saraswati, like that. Це був особливий день у Бомбеї, я не пам'ятаю, який конкретно день, чи день появи, чи відходу, Бхактисиданта Сарасваті, щось такого. And we decided to make 108 preparations. Ми вирішили зробити 108 підношень. You know. Now, I have to explain the Bombay temple to you. Я повинна роз'яснити вам, як виглядає храм Бомбеї. It was one block of concrete, like the floor was one block of concrete. Там була така цегляна підлога, бетонна. 4 pillows, like that's four. 1, 2, Колони. 3, 4. Чотири колони такі. Columna, yeah, that was the same as the Spanish. And the roof, anyway. So no walls. І там не було But you стін. know this blind, that's a blind, that thing Але on the там були window. такі жалюзі. In the rainy season we had blinds that came down so we didn't get wet. Під час сезону дощів такі мали жалюзі, які, щоб вони не були мокрі від But цього. no walls, no walls. Але стін не було. Krishna had walls, У Крішни були стіни. little walls, just Маленькі такі small стіни. little house.
такий невеличкий будиночок у Кришни. And the kitchen, deity kitchen had walls. І кухня божеств також мала стіни. But the deity kitchen only had one kerosene stove. You know this, and one flame comes. You know kerosene От така stove? керосина така, як кажуть, примус, який там вони запалювали, які розпалювали. Раніше таке у нас також було в селах, такі керосини, такі примуси. І тоді розпалювалися такі чином. Тільки одна така горілка була. And the devotee kitchen was a disaster. Але кухня відданих це була катастрофа. It had a wall about this high, Там була невеличка така невисока стіна, then nothing, далі нічого не було. and then a straw roof. І далі солом'яна дах With wood fires, з вогнем, який вони спалювали на дровах. like food for life, you know, big, like this big. Такі великі такі вогнища. And we're going to cook 108 preparations. Ми збиралися приготувати 108 підношень. So we cheated. Так ми трохи намагалися якось зметикувати, як це You зробити. know how you make the sweet ball? Знаєте, як ви робите солодкі кульки? So one with nothing, one with currants, one with vanilla, one with one nut, one with a different nut, one with something like this, you know? Кулька одна з одним горіхом, а друга, наприклад, з грецьким горіхом, друга якимось ягодою і так далі. And pakoras, Так, пакори також. kapusta, potatoes, Капуста, картопля, all the vegetables. всі ці овочі. And somehow we had 108 preparations. Якось нам вдалося зробити 108 підношень With what? з цією красивою горілкою. So then Hamza do Maharaj at that time. Хамсадута Махарадж у ті часи, He comes down and sees a big feast. і він зійшов зверху і побачив такий великий банкет. So he says, you have to take it to show Srila Prabhupada. Сказав, що ви повинні показати його Шрілі Прабхупаді. So okay, I'm young, yeah, let's go see Srila Prabhupada. Я була дуже молода, і добре, піду, скажу Шрілі Прабхупаді. Yeah, so we had, in India, the lids, the tops of the pots are flat. В Індії кришки, які покривають ці великі, як нічого, Flat, важкі, вони пласкі. like plates. So we put all the preparation on these plates. Ми виклали всі ці підношення на такі 108. піднос такий, 108 підношень. And we walked across Hare Krishna land. І прийшли через всю ділянку Харі Кришна. I think it was a hole, no building, just a hole. Там був такий хол, де були ніякої будівлі. You could fall in it at night if you weren't careful. Могли впасти навіть туди, So якщо ви вночі, якщо вони були Very дуже обережні. careful, very careful, past the hole. Чи прийшли через цей хол, And we get to the stairs, і ми піднялися по сходах. and the stairs are this wide, Такі, такої ширини сходи, and the plates are this wide. але тарілка такої ширини. I don't know how we got them up the stairs, you know. Я не знаю, як ми піднялися, змогли зійти цими сходами. I don't know how we did it. Я не знаю, як нам це вдалося. But we took them and all the preparations went into Srila Prabhupada. Але ми занесли ці всі підношення до Шрілі Прабхупади. And Srila Prabhupada said, Прабхупада сказав. it's a long story for one line. Це довга історія, але вона варта цієї одної. Srila Prabhupada said, this movement is nothing without its feasts. Він сказав, що цей рух нічого без цього, не варто нічого без цього бенкету. Jai Shri. So when the temple president tries to give you a small Dobrani feast, you tell him. І коли президент храму намагається сказати вам, щоб ви зробили цей такий бенкет, Prabhupada said this movement is nothing without its feast. що не треба його робити, Прабхупада каже, що цей рух не варто нічого без такого бенкету. Big good feasts are very important. Великі банкети дуже важливі. Yeah? Dobra? Very dobra.
Okay, I think that was, there's one more Bombay story, but I'll tell it at the end. Ще є одна бомбейська історія, але скажу її в кінці. Washing. Whew. How much time? Quick? 15 minutes left. Okay, 15 minutes, good. I've got a few more stories. I'll choose my favorites. Я виберу такі улюблені мої історії. Okay, as we are in Bombay, Так, ми I'll зараз tell you Бомбей. another story from Bombay. Я розповім ще одну історію з Бомбею. So I started a little school for street children. Я започаткувала невелику школу для дітей з вулиць. They're not exactly homeless. Вони не були бездомні діти. They have little shacks. You know the word shack? Вони жили в таких хижинах. You know, they'll find a wall and they'll put little small, little Вони знаходили якусь shack таку, is a word in English, I don't know. знаходили якусь таку невеличку стіну, будували таку невеличку хижину, якусь таку будівлю, як такі. And they were wearing rags, Вони були одіти в ганчірки якісь. kind of like my husband. Дуже схоже на одяг мого чоловіка. They have one vest, but with big holes everywhere. Show us your holes, Parashar. Якісь But big holes. такі одяг з такими з дирками, такими. Very poor children. Дуже бідні діти. But we used to have fantastic kirtans. Але в нас були фантастичні кіртани з ними. And Srila Prabhupada heard the kirtan. І Шріла Прабхупада почув ці кіртани. And he asked his servant, it was Hari Sori, he asked him, who's chanting like this? Він спитав свого слугу, цього Харішаврі, хто співає так? And Hari Sori told him, well, we have a little school. Харішаврі сказав, у нас невеличка школа. So Srila Prabhupada wanted to meet the children. І Шріла Прабхупада хотів зустрітися з дітьми. So the next day, Наступний день scrubbed down the children, scrubbing. ми всі помивали добре наших дітей And we took them to see Srila Prabhupada. і відвели їх, щоб вони побачили Шрілу Прабхупаду. But this is, why I'm telling you this story is, Чому я розповідаю цю історію для вас? Prabhupada's room was always full of rich, important, influential people. Кімнати Шріли Прабхупади були постійно заповнені багатими, дуже поважними людьми, Who could help him build the temple in Bombay. які допомагали йому побудувати цей храм у Бомбеї. But he had time for these little street children. Але в нього був час для цих маленьких дітей з вулиць. Because he didn't see the ripped clothes, Бо він не бачив цього подертого одягу, he saw the soul. він бачив душу. And his compassion was so great, he wanted everyone to get this opportunity to chant Hare Krishna and go back to Godhead. Але співчуття було таке велике, що він хотів, щоб всі отримали таку можливість співати Харі Кришна і повернутися назад додому. So he had time for the most insignificant child in Bombay. У нього був час для самих значних дітей з Бомбею. Jai Srila Prabhupada. And you cannot tell who will be a devotee. We don't have the vision to look in the heart of the. Ми не знаємо, хто буде відданий. У нас немає такого бачення, щоб подивитися в серце людини. In fact, I'm sure you all know Prabhu Vishnu Swami, Prabhu Vishnu Prabhu. Я впевнена, що ви знаєте про Вішну Прабху. In 1971, who knows, Prabhu Vishnu said, I will never be a devotee. В 71-му році Прабху Вішну тоді ще він не був тоді відданим. Він сказав, що я ніколи не стану відданим. I'm sitting here. Він казав про неї, сказав про Матаджі, що вона ніколи не буде відданою. А тепер зараз сиджу тут. Because you cannot judge. Тому що ви не можете розуміти. So remember that, you can't judge. Don't give up on anyone. Не судіть, то суді ви будете.
Oh, my head's gone blank for a minute. Yeah, I worked in the Gurukul in Bhaktivedanta Manor for 30 years. Я працювала у Гурукулі у Бхактивіданта Манорі на протязі 30 років. And I used to take the children at Christmas, we'd go on Sankirtan to shop. І ми на Різдво ходили на Санкіртану від одного магазину до іншого. And the children never wanted to go into the butchers, which is understandable. І коли не хотіли йти до м'ясника, це зрозуміло, звичайно. We went in, Але якось ми зайшли, and they gave us more money and took a book that other shops didn't do. і коли ми зайшли, вони дали нам більше грошей, взяли книжку, і дали більше грошей, ніж інші магазини давали. So equal opportunity to the soul. Everyone deserves a chance to become Krishna conscious. Це рівні можливості для душі. Всі заслуговують на те, щоб отримати свідомість Кришни. Yeah, I'm coming now. I'm getting there. That's my big finale. First one's nagging me. I'm just a poor nagged wife. One more or two more? Ще одну історію, чи дві історії? Okay, because I forgot about the story until yesterday. I remembered it. I don't know, my brains don't work anymore. Я забула цю історію, мій мозок так не No, працює зараз. I was very sick with COVID. It affected my cognition. Я була хвора на ковід, і може тому так іноді щось не можу спам'ятати. This is in Vrindavan. Це було в Вриндавані. Now, obviously, we have a temple in Vrindavan, У нас великий храм у Вриндавані. but the deities were wearing very thin garlands that were being made by the local flower garland man, not by the devotees. They were buying them, in other words. У нас в божествах були невеличкі гірлянди, які ми купляли у тих людей, які роблять гірлянди, місцевих людей. А це не віддані робили ці гірлянди. And Prabhupada didn't like that. І Прабхупаді вони не подобались, ці гірлянди. He wanted the garlands deities to be made by the devotees. Він хотів, щоб віддані робили ці гірлянди. And Prabhupada knew everything about everything because he knew all about how to keep flowers fresh and what flower. He knew so many things. He told us how to keep the flowers fresh without using a refrigerator. Прабхупада знав, розумів все про все. Він знав, як навіть підтримувати квіти свіжими, щоб навіть не використовувати холодильники для цього. Він знав, як це робити. Back to the story. Так, повертаємося до історії. He wanted the flowers made by devotees. So one day he called all the devotees to his room and he was going to teach us how to make garlands. І так він хотів, щоб ми робили саме ці гірлянди. І в один день він позвав всіх відданих в свою кімнату і хотів навчити відданих, як робити гірлянди. Now today you go to Vrindavan, there's so many people you can barely move. Зараз, коли приїжджаєте до Вриндавана, там так багато людей, що ви ледь можете там переміщуватися. But in those days, only very few devotees stayed the whole year. А в ті часи тільки деякі віддані там залишались на весь рік. Super hot in the summer. Там дуже спекотно, Freezing in the winter. Дуже холодно взимку. No electricity. Нема електричної енергії. I had a fan in my room. I had a fan. У мене був такий вентилятор від мене. To cool the room. Для того, щоб охолоджувати кімнату. But what's the good of a fan if there's no electricity? Як може допомогти вентилятор, якщо нема світла? I nearly died the first summer in Vrindavan. It was so hot, no fan. Я майже померла в першу влітку, коли я перебувала в Вриндавані, коли не було світла. So there were very few of us to make the garlands.
Там було тільки деякі з нас, які могли зробити ці гірлянди. But somehow, by Prabhupada's magic, Але за допомогою цієї магії Шріли Прабхупади, the day Prabhupada was going to teach us how to make garlands, цей день, коли Шріла Прабхупада хотів нас навчити зробити гірлянди, there were all kinds of people there I didn't even know. там з'явилося багато людей, яких я навіть не знала. Everyone heard Prabhupada was going to teach us how to make garlands. Всі казали, що Прабхупада сьогодні навчить нас, як робити гірлянди. I mean, actually, we knew how to make garlands, but who's going to say no if Prabhupada's going to teach you? Насправді ми знали, як робити гірлянди, але хто відмовиться, коли Прабхупада буде навчати вас робити гірлянди? So we're all in Prabhupada's house. Так, ми всі зібралися у кімнатах Шріли Прабхупади. Now, at that time, В цей час there was one lady devotee who was very upset because her husband had taken sannyas. там була одна віддана дівчина, вона була дуже похмура, тому що її чоловік повинен був приймати саньяс. She wouldn't come out the room. She wouldn't come out of her room. Вона не прийшла в цю кімнату, But, because Prabhupada called her але тому що Прабхупада позвав її, to make the garlands, щоб навчити, як робити гірлянди. she came. Вона прийшла. And a very senior devotee. Це дуже старша віддана. So Prabhupada said, okay, she can teach to make the garlands. Прабхупада сказав, добре, вона може навчити вас, як робити гірлянди. That cheater, Srila Prabhupada. Він обманув нас всіх. He was tricky. Таким, We all went to learn to make garlands from Prabhupada, and now we're all just sitting down making garlands without Srila Prabhupada. Він зібрав нас всіх, щоб навчити нас, як робити сам гірлянди, але він так зробив так, що вона тепер навчила нас, і ми всі робили ці гірлянди. And to this day, the ladies are still making the garlands at Krishna Balaram Mandir. І до цього дня жінки Кришна Баларам Мандірі роблять гірлянди. Now there's part 2 to that story. Це частина друга цієї історії. So I'm happy every morning making the garlands. Було дуже щасливо кожного ранку робити ці гірлянди. And they were made out of very small flowers. Ми їх робили з дуже маленьких квітів. And if the stem, you know, the stem that leads to the flower, Стовбур цього квітки, if that split, якщо його розділити, you couldn't use them for garlands. ви можете його використовувати для гірлянд вже. So every day there were leftover flowers І там кожного дня залишалось таких багато квітів, that couldn't be used for garlands. їх не можна вже було використовувати для гірлянд. They could be used for the arti tray. Їх можна було використати для підносу, для ареті. Yeah, you know. But I thought it'd be really nice Я думав, що це буде дуже добре. to throw these flowers as Srila Prabhupada came out, because we're from a balcony, you know, a balcony, to throw the flowers down on Srila Prabhupada. Коли ми зможемо кидати ці квіти на Шрілу Прабхупаду з балкона, коли Прабхупада буде виходити. So I did it. Я так і зробила. And Prabhupada sent me a message. І Прабхупада послав мені таке послання. Don't waste the electricity. Here, don't waste flowers. Не витрачай даремно квітів. So please don't waste flowers. Будь ласка, не витрачайте квітів. Okay. Okay. Now, by 1977, В 1978 року Srila Prabhupada had become ill. Прабхупада дуже захворів цього року. All we all talked about was Prabhupada's health. Все, про що ми говорили, це стан здоров'я Шріли Прабхупади. One juicer, you know, for getting the juice from vegetables and fruits. Одна людина, яка робила сік з овочів та фруктів, Came from Los Angeles. він приїхав з Лос-Анджелесу. And we all thought, wow, Prabhupada will get better now. Ми всі думали, що зараз Прабхупаді стане краще. So all we were talking about was, how much juice did Prabhupada drink today? Все, про що ми говорили, це скільки соку він випив сьогодні. And it was just little like this. Але це тільки невеличка кількість цього соку, як він пив.
Well, I was young. I didn't understand how sick Srila Prabhupada was. Я була молода і не розуміла, яким хворим був Шріла Прабхупада тоді. Anyway, Srila Prabhupada decided to go to New York. Even though he was sick, he was going to go on another preaching tour to New York. Прабхупада вирішив поїхати, не дивлячись на те, що він був дуже хворий, вирішив поїхати на проповідь у Нью-Йорк. And he was leaving Vrindavan at midnight. Він виїжджав з Вриндавану опівночі. So obviously we all stayed up to go goodbye, Srila Prabhupada, Haribol. Очевидь, ви стояли там, щоб попрощатися з Шрілою Прабхупадою, сказати Харібол. The road was like lined on either side with devotees. По обабіч дороги з двох сторін стояли віддані. And as luck would have it, look, Вона була таке щастя від нас, as the car was leaving, коли машина від'їжджала, it stopped. вона зупинилась. So that I was looking at Srila Prabhupada and he was looking at me. Так що я могла дивитися на Шрілу Прабхупаду, а він дивився на мене. He was lying on some mattresses Він лежав на таких матрасах. and he was so skinny, Він був такий худорлявий, like only bones and skin, no muscle, no fat. ви могли бачити тільки його шкіру та кістки, а ніякого жиру, ніяких м'язів. I was shocked. Я була в шоці. And it struck me how much pain Srila Prabhupada was willing to put himself through to help us. І мене вразило те, що стільки болі хотів винести Шріла Прабхупада, щоб допомогти нам. And how determined he was to fulfill the orders of his spiritual master Bhaktisiddhanta Saraswati. І як рішуче налаштований він був, щоб виконати накази свого духовного вчителя Шріли Бхактисиддханта Сарасваті Такура. Realistically, his body was finished, Якщо реалістично казати, йому тілу прийшов кінець. but still, he was willing to go off to New York to preach and help the devotees there. Але все одно він хотів їхати в Нью-Йорк, проповідувати, щоб допомогти відданим там. Prabhupada didn't reach New York, he only reached as far as London. Прабхупада не досяг Нью-Йорка, він доїхав максимум до Лондона. And then it was decided he would return to Vrindavan. Тоді він вирішив знову повернутися у Вриндаван. By then, Srila Prabhupada was being carried К тому часу from the car to the house. його вже виносили із машини додому. Very, very sad. Це дуже-дуже прикро. And then, of course, we all know eventually Srila Prabhupada left his body in Vrindavan. Ми знаємо, що в кінці кінців Шріла Прабхупада залишив своє тіло у Вриндавані. It was my 25th birthday. Мені було тоді 25 років, якраз день народження. I didn't expect to spend it like that with Srila Prabhupada. Я не очікував, що я проведу його таким чином зі Шрілою Прабхупадою. But Prabhupada has left so many things for us to continue on spreading Hare Krishna mantra, prasadam, books. І Прабхупада залишив нам так багато речей, які повинні розповсюджувати Харе Кришна мантру, прасад, його книжки. And you must be so happy with all of you devotees that have stayed here, despite of the difficulties. Мабуть, він дуже щасливий, що не дивлячись на такі події, які тут відбуваються, ви всі залишились тут. And I pay my obeisances to all of you. Я підношу мої поклони всім вам. You're all very brave. Ви всі дуже хоробрі. Jai Srila Prabhupada. Questions, comments, Якісь time? питання, коментарі? Time? No, yes. Скільки часу у нас є якийсь час? Є. Одне питання, і ми маємо рухатись далі. Одне запитання. Question, але ні to move on. I hope you enjoyed my time with Srila Prabhupada. Я думаю, що вам подобалось, як в розповіді, як я розповідав про Thank Прабхупаду. Thank you. Харе Кришна, Матаджи, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос, может он покажется немножко странным, но вот вы как ученица Шрилы Прабхупады,
если бы вот он сейчас был здесь, на ваш взгляд, что бы он нам пожелал или сказал, или попросил? Thank you very much for your class, for your stories. You as a disciple of Шрілу Прабхупаду, what do you think if Шрілу Prabhupada would be here now? What would he say to us? What do you think about it? What would he say to us now? I'm sure he's very happy. I'm sure he's very happy to hear you carrying on. Extremely difficult situation, but you're carrying on. Я певна, що він був дуже щасливий, тому що в таких дуже тяжких умовах ви продовжуєте працювати для нього, для When I was leaving England, Коли я їхала з Англії, my friends were begging me not to go. мої друзі вмовляли мене, щоб я не їхала сюди. And I said to them, Я сказала їм, if I'm going to die, I can die in the comfort in my bed, or you know, in Kherson with the bombs going by. чи мені, коли я збираюсь помирати, чи я помру на своїй кроваті, там, чи тут, десь під бомбами біля Херсону. What can we actually control? Think about it. What can we control? Що ми можемо контролювати насправді? I can't control anything. Я нічого не можу контролювати. I can't control my husband. Не можу контролювати навіть мого свого чоловіка. I can't control my kids. Я не можу контролювати своїх дітей. I can't control my grandson. Я не можу своїх онуків контролювати. I can't control my friends. Не можу контролювати своїх What can we really друзів. control? Що ми насправді можемо контролювати? We're all in the hands of Krishna. Ми всі в руках Кришни. But I decided one thing. А я вирішила тільки одне. Better to die out on the battlefield giving prasadam, giving books, giving whatever we're giving, the holy name, than to die in bed Я вирішила, in Watford. що краще померти на полі битви, тут роздаючи просад, мішки, аніж померти десь у себе там у ліжку. That's all I've got to offer. Це все, що можна запропонувати. Any questions from the ladies? Якісь питання від жінок? Is that it then? Finished? Oh, there's a question. Sorry. I can't. Any question? Only we see, well, very thankful for you, for your mission, for your prolonging of your mission, the mission of the Shrila Prabhupada, and that you just now with us these days. Thank you very much. I'm honored to be with you these days. Дякую, що продовжуєте місію Шрілу Прабхупади, а для мене честь бути з вами в ці дні. The Russians aren't on my doorstep yet. I'm saying the Russians haven't come to England yet. Російські війська ще не дійшли до Англії, до нас, слава Богу. Yet. Все ще не дійшли. I've had a really wonderful time meeting all of you and seeing all the prasadam distribution and hearing the bombs in the background. It's been very educational and very wonderful to see how wonderful the Ukrainian devotees are. Дуже подобався цей час, який провела тут, дивлячись на розповсюдження просаду, на ці вибухи, які на фоні десь відбуваються там. Але я розумію, як це дуже чудово бути разом з вами, які чудово віддані тут. In English we say it is my pleasure to come here, not your pleasure for me to come. На англійській мові ми кажемо так, це моє задоволення, моє щастя бути з вами. Це не те, що ви задоволені, це я задоволений в першу чергу. So thank you again. Дякую вам ще раз. Thank you very much. Kayla, anything? Ще все тоді, у нас час завершився.
Харі Кришна. Дорогі віддані, давайте подякуємо. Харі Кришна. Ну що, ми будемо продовжувати. Я думаю, що наша вся ця енергія зараз буде продовжена в кіртані. Тож, будь ласка, допоможіть нам прибрати килимки. Кіртан буде в стоячому режимі. Куди ж нам сидіти після такого? Так, і хто зараз знаходиться